వీఆర్ ఫ్రమ్ జల్దూత్ వాటర్ సాఫ్ట్నర్ కండిషనర్స్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్నది కాకినాడలోని బిగ్ కమ్యూనిటీ అయిన జోల్మెడీస్లో ఉన్నామండి. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే 9 బ్లాక్స్లో 280 ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మనం ఇచ్చింది ఏంటంటే జల్దూత్ టాప్ అండ్ హై మోడల్ 4-inch మోడల్. అది మనకి ఇన్స్టాల్ చేసి ఆల్రెడీ మనకి 1 year అవుతుందండి. ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ ఒక 6 డస్ట్ ఫిల్టర్ సెట్లు కూడా మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అనమాట. అది ఓన్లీ సెడిమెంట్ డస్ట్ కంట్రోల్ కోసం చేస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చిన టీడీఎస్ ఏంటంటే 1700 టీడీఎస్ అంటే దీనికి మనం ఇన్స్టాల్ చేసి 1 year కంప్లీట్ అవుతుంది. సో దీని యొక్క వర్కింగ్ కండిషన్ గురించి మనకి ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ గారు ద్వారకానాథ్ గారు ఉన్నారు. సో ఆయన ఒక ఒపీనియన్ చెప్తారు సార్. నమస్కారం అండి. దిస్ యూనిట్ వాజ్ ఇన్స్టాల్డ్ అబౌట్ year back. It was functioning satisfactorily. But about 2-3 months before, when Jaldoot representatives have come for a preventive check, they noticed that with the power supply unit there is a problem. So immediately they took it to their works and got it rectified and installed back. Since then the unit is working very satisfactorily, and we are very happy with the Jaldoot agencies because on their own they noticed and they took immediate action and helped in rectifying it as soon as possible. In spite of corona conditions, they have installed back. Now the unit is working very well. The water is the descaling of water is happening very satisfactorily. Water quality has improved many times. It is all residents are happy with this water quality. Thank you. Thank you.